Good morning, dear friends. Welcome back to our class. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്വാറന്റൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ. തീർച്ചയായിട്ടും സാമാന്യം വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു. നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 2 ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട പാത്വേ ആയിട്ടുള്ള C3 സൈക്കിൾ, ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ, കൂടാതെ എനർജറ്റിക്സ്, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ATP ജനറേഷൻ, സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികൾ, അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള 2-3 ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. As you know, there is an absorption spectrum. The chlorophyll molecules absorb light, and there are some accessory pigments such as xanthophylls, carotenes, etc., which can also absorb or capture light energy. This energy is utilized for the production of NADPH2 and ATP in the light reaction. All the parts or all the wavelengths of the visible light or white light are not absorbed equally. The spectrum which is absorbed by these pigments is known as the absorption spectrum. The absorption spectrum is different for different pigments. We can see the absorption spectrum of different pigments here, but we can see that with respect to chlorophyll, the absorption is maximum in the violet region or blue region, and also in the red region, and maximum amount of light is reflected in the green region, because that is why the plants appear or the leaves appear as green in color. So this is the absorption spectrum. Again, there is an action spectrum. Action spectrum, it's a concept based on the output of photosynthesis. Which light is most efficient in photosynthesis? That's the question. So we know the experiment. The first experiment we have discussed in the history of photosynthesis using Spirogyra, which showed that the oxygen is evolved during photosynthesis. In that experiment, we see some of the regions of the visible spectrum are not efficient in photosynthesis. So the bacteria, aerobic bacteria, move towards some regions where the photosynthesis is active and oxygen is evolved. This experiment was a classical experiment, and it shows that some light is efficient in photosynthesis and some are less efficient in photosynthesis. When we move from violet region to the red region, there is a sudden drop of photosynthetic rate in the red region. That means when compared to other regions, the photosynthetic efficiency of red light is very, very low. This was a very interesting observation, and it was named as red drop effect. That means since the wavelength is high, the energy of the light is very low, so the photosynthetic efficiency decreases very rapidly at the region of red light, and it was named as red drop effect. Absorption is good in the region of red. The absorption spectrum shows a peak in the red region, but the photosynthetic efficiency is less. So now we can define what is red drop. Red drop is the drop in the photosynthetic efficiency in the red region, or in the red region of visible spectrum. But when the light of low wavelength and red were combined, the combinatorial effect of red with any of these lower wavelength lights, there is an increase in photosynthetic rate more than that we expected, because red has very low efficiency, other wavelengths have respective efficiency or respective rate of photosynthesis. We expect a result when we use
those wavelengths. But when both these were combined, the result was higher than what we expected. How this happens? This observation led to the finding of the two pigment systems. That means it was hypothesized that there are two pigment systems. One pigment system accepts the light of higher energy, and there is another system which is capable of accepting far red light or red light. And when we use the red light alone, only those systems get activated. This hypothesis was put forward based on this observation. And we know that this is the pigment system 1, which is known as the P700, which absorb the high wavelength, and only the cyclic photophosphorylation is activated when only red light is available. And this phenomenon, that is, irrespective of the drop, the combinatorial effect of red light with other wavelengths in the higher rate of photosynthesis than expected, was explained by Emerson, and this is known as the Emerson Enhancement effect. ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഓരോ പിഗ്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റേതായ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. വയലറ്റ് ലൈറ്റിനൊരു എഫിഷ്യൻസി, വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കിട്ടും, യെല്ലോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും, ഗ്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഈ റിസൾട്ടിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വയലറ്റ് ലൈറ്റിന് ഹൈ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് റേറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ we can say that it is due to the higher energy of that light. Similarly, green, in the green region, photosynthetic efficiency is less. Why? We can explain that although green light has moderate energy, it is not absorbed because the green pigments reflect green light. When we use the monochromatic light of higher wavelength, around 700 nanometer, the photosynthetic efficiency decreases. The rate rapidly decreases in the region of 682 to 7 nanometer. This phenomenon is known as red drop. Red region മറ്റ് റീജിയനുകളെ പോലെ, വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് റീജിയനുകളെ പോലെ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. ആ റീജിയനിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എമേഴ്സൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ റെഡ് ലൈറ്റ്, എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാത്ത റെഡ് ലൈറ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ആ വയലറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും റെഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ ആയി കിട്ടി. റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയെന്നല്ല പറയുന്നത്, രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫിഷ്യൻസിയേക്കാൾ കൂടിയ റേറ്റിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. റെഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ റെഡ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൂടെ ഉണ്ടാവാം അവിടെ. അത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, റെഡ് ലൈറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് റേറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് efficiency നമുക്ക് കിട്ടും. This is known as the Emerson Enhancement effect. പല എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഈ എമേഴ്സൺ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റിന് കാരണം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡിലേഡ് ലൈറ്റ് എമിഷൻ തുടങ്ങി പല എക്സ്പ്ലനേഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. the most important thing or the most important finding based on this observation was the finding of two pigment systems in the chloroplast. So the two pigment systems and cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation, they are supplementation. How they supplement each other? Because the NADPH production takes place only in the case of non-cyclic photophosphorylation. When NADPH is produced in high amounts, the ATP become limiting.
So more ATP is required, and that is produced by the cyclic photophosphorylation. So the cyclic photophosphorylation supplement the non-cyclic photophosphorylation or the ATP production. So like that, the efficiency of photosynthesis increases due to the presence of these two pigment systems. This is the finding based on this observation. So we complete the Calvin cycle, light reaction, and energetics with this class. We have seen the efficiency, the level of efficiency of photosynthesis. In the next class, we will discuss about a big loss to the photosynthetic efficiency due to a particular phenomenon known as photorespiration, and how the sum of the plants overcome this photorespiration by anatomical adaptation. And also we will see how some plants which are known as calm plants, where the stomata remains open only during night, that is also an adaptation, environmental adaptation. How these plants are efficient in photosynthesis and all those things we will see in the next class. Thank you.